Dear viewers, Assalamu alaikum. Allied online community, hoping you are well. I'm also fantastic today. I think you are very fine by the mercy of Allah. Those who are watching this type of today's video, you may understand that I'm in the Sluice Gate. You are seeing that the scenery of this Sluice Gate looking like Boxes Bazaar. We are the inhabitants of Birganj. Most of the inhabitants of Birganj, you know about the situation of this Sluice Gate. Sluice Gate is one of the best places where you can get a lot of time. A lot of time you may get here natural beauty. Also, you may see here various type of scenery of this. For this region, today it is also weekend. For this region, in this weekend I have come with one of the students, Arnab and Rapid, in this type of Sluice Gate. After coming this type of Sluice Gate, I would like to show you the scenery of it. A question to come to your mind: why are you here in this type of Sluice Gate? You know that I'm a teacher. Teaching is a noble profession. Besides teaching most of the students, I would like to show you the capability or ability of this type of impact or nature, because nature may impact on the student's mind. Because after getting this type of scenery, you may understand the situation, how this type of nature impacts on a student's or on a person's mind. For this reason, today I would like to show you the scenario also. Just I'm on the boat. This type of, just you are seeing my cameraman Arnab is showing you here a lot of boats. This type of boats are so much usable and used. Exceptionally in this type of Eid ceremony, also Puja's vacation, most of the people who are working outside, they come here in this type of Birganj, and most of the inhabitants of Birganj, they come here to get natural beauty, and this type of boats are not available in that time because of having so much people. For this reason, this type of boats are in rest mode because not having. It is also escorting in, maybe it's 12 p.m. For this reason, I am here in front of you. Most of the people who are also in this type of Birganj, you may understand about the scenario of Sluice Gate. Sluice Gate is also called the natural beauty of Birganj also. After coming this type of Sluice Gate, you may get a lot of time, various type of natural beauty and scenery of it. And this type of Sluice Gate has so much reputation. Once this type of Sluice Gate or also this type of Dhapa River was so much mighty also, but it is not used because of having irrigation. Most of the both sides of this Sluice Gate. One side has been also like dried because of having irrigation. Most of the people up there, they depend on this type of river, and they also do here fishing, cultivation, also irrigation. For this reason, when this type of rainy season comes, this type of Sluice Gate becomes so much afraid also for the people up there. Most of the students who are mainly like naughty or also wicked, they come here and they come here to swim. For this region, this type of Sluice Gate may be panic for them. So our authority, means our municipality, authority of mayor, municipality has kept on type of barricade for the region. Most of the students, most of the person, most of the wicked boys can't swim here, can't jump from there to here. So dear viewers, আমরা এখন নিত্যদিনের কিছু ব্যবহারযোগ্য কিছু আমরা বাক্য জানবো। আমি প্রশ্ন করব, আমার সাথে যিনি আছেন উনি উত্তর দিবেন। ওকে, চলো আমরা যাই। লেটস গো। চলো আমরা ঠান্ডা পানি পান করি। লেটস ড্রিঙ্ক কোল্ড ওয়াটার। তোমার কি বিদ্যালয় খোলা? ইজ ইউর স্কুল ওপেন? আমরা বাংলাদেশে বাস করি। উই লিভ ইন বাংলাদেশ। আমি কি আপনার সাথে যেতে পারি? ক্যান আই গো উইথ ইউ? ক্যান আই গো উইথ ইউ? ক্যান আই গো উইথ ইউ? ওকে, যদি কিছু মনে না করেন জানতে পারি? উড ইউ মাইন্ড টেলিং মি? তোমার কি সমস্যা? হোয়াটস ইউর প্রবলেম? চলো আমরা খাই। লেটস ইট। চলো আমরা বিদ্যালয়ে যাই। লেটস গো স্কুল। লেটস গো টু স্কুল। তুমি কি বিদ্যালয়ে যাবে? উইল ইউ গো টু স্কুল? উইল ইউ গো টু স্কুল? কারেক্ট। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা দেখলেন যে নিত্যদিন ব্যবহারযোগ্য কিছু শব্দগুলো বা বাক্যগুলো, যে বাক্যগুলো আমাদের অত্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য খুব উপকারী, যে বাক্যগুলো আসলে চেঞ্জিং সেন্টেন্স বা আমাদের কনভারসেশনের দরকার হয়। অবশ্যই যারা আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন, অবশ্যই আপনারা আমাদের Mashiur স্পোকেন ইউটিউব একটি চ্যানেল রয়েছে, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যাবেন না। ওকে, বি সেফ। Dear viewers, I would like to express myself before you. If I have any kind of mistake in this issue, please take it easy. Actually, I'm not good speaker in English, but I'm trying to my best to express something before you. I'm none other than Arnab, but you can call me as Arnab. Currently, I'm a new student of class 9. My school's name is Birganj High School. It is situated at the heart center of Birganj. My father's name is Sharkumar Roy. He's not only a teacher, but he is directly or indirectly related with farming. And my mother's name is Krishna Aisha. She's a nurse and also a good friend of mine. My aim in life is to be a good human being, then I shall be a doctor. And my hobby is gardening, because it gives me much pleasure. So, please your short wish for me so that I can keep my parents and teachers' place. Nice to meet you. Thank you. Allied online community, hoping you're well. Assalamu alaikum. I think you are very fine by the mercy of Allah. I'm also fantastic and also hale and hearty.
today you are taken in this type of Sluice Gate. Sluice Gate is one of the best places of Birganj. This type of Sluice Gate is also located behind also Birganj town. For this reason, most of the people they come here in order to get various type of natural facilities. That my cameraman Arnav is showing you the city of this type of Sluice Gate. Sluice Gate is also very common place in this type of Birganj. Most of the people, exceptionally who are the inhabitants of Birganj, they stay here, they come here for getting natural views. Just you are following this behind you, say you this type of river is so much located also, that is very lookable also. For this reason, today I would like to ask one of the students of mine. So dear viewers, let's get started our activities. Okay, Rafid, how are you today? I am very fine with the bless of Allah. Okay, sure. I would like to ask you something. Are you ready? Yes, sir. Okay. সময় নষ্ট করা উচিত নয়? Don't waste time. Or time should not be wasted. Our time should not be wasted. সময় নষ্ট করো না? Don't waste time. সময় এবং নদীর স্রোত করার জন্য অপেক্ষা করো না? Time and tide waits for none. সময় এবং নদীর স্রোত করার জন্য করো না. It is an burning example before you that this type of time and also tide does not wait for anyone. Okay. চলো আমরা বিদ্যালয়ে যাই। Let's go to our school. চলো আমরা ঠান্ডা পানি পান করি। Let's drink cold water. জি, চলো আমরা অতিরিক্ত ঠান্ডা পানি পান না করি। Let's avoid excessive drinking water. Okay. Next. তোমার কি বিদ্যালয় খোলা? Is your school open? Is your school open? Okay. চলো আজ আমাদের হাতে সময় নাই। We don't have enough time. Okay. We don't have sufficient time in hand also. Okay. Next. আগামীর জন্য কাজ ফেলে রেখো না। Don't put up your work for tomorrow. Don't put off your work for tomorrow. আগামীর জন্য কাজ ফেলে রেখো না। Don't put off your works for tomorrow. Don't put up your work for tomorrow. যথাসময়ে কাজ করো। Do your work in time. Do your work in time. Okay. ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি বীরগঞ্জ স্লুইস গেট। স্লুইস গেট কিন্তু একটি অত্যন্ত খুব চমৎকার একটি জায়গা, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা আসলে মধ্যে বর্ষাকালে খুব দেখার জন্য সৌন্দর্য হয়। এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো বোট রাখা, যে বোটগুলো আসলে মূলত ব্যবহৃত হয়। এখানে বিভিন্ন ধরনের যারা দর্শক বিরুদ্ধে আসে তারা বিভিন্ন ধরনের এইগুলো ব্যবহার করে, এবং এই বোটটা তখন ভাড়া ব্যবহার করা হয়। এখন যেহেতু আমরা এসেছি মিড ডে, প্রায় দুপুরের দিকে 12টার পরে, যার কারণে আসলে আমি এখানে কিছু শিক্ষার্থী নিয়ে এসেছি যারা এক্সট্রা কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি দেখাতে চাই। যেমন আমি এখানে নিয়ে এসে অর্ণব আসছে, রাফিদ আছে, জিহাদ আছে। এই জিহাদ আজকে এখন একটি আপনাদের সামনে একটি সুন্দর ইসলামী সঙ্গীত শোনাবে। আমি এখন জিহাদকে অনুরোধ করছি, জিহাদ একটি ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন হবে। আধার রাতের চাঁদে যে তুমি ভোরের আলো, তোমায় যখন দেখি আমার মন হয়ে যায় ভালো। আধার রাতের চাঁদে যে তুমি ভোরের আলো, তোমায় যখন দেখি আমার মন হয়ে যায় ভালো। ওগো মা, ওগো মা, ওগো মা, ওগো মা, জাদু মাখা মুখটি তোমার দেখলে ভরে মন, আদর করে তাকো যখন ওরে খোকা শোন। জাদু মাখা মুখটি তোমার দেখলে ভরে মন, আদর করে তাকো যখন ওরে খোকা শোন। চলে যদি যাও কখনো রেখে যেও না, মন বলে মা তোমায় ছাড়া আমি বাঁচব না। চলে যদি যাও কখনো রেখে যেও না, মন বলে মা তোমায় ছাড়া আমি বাঁচব না। ওগো মা, ওগো মা, ওগো মা, ওগো মা, আধার রাতের চাঁদে যে তুমি ভোরের আলো, তোমায় যখন দেখি আমার মন হয়ে যায় ভালো। আধার রাতের চাঁদে যে তুমি ভোরের আলো, তোমায় যখন দেখি আমার মন হয়ে যায় ভালো। ওগো মা, ওগো মা, subscribe Mashiur's spoken YouTube channel. Okay. Dear viewers, if you are interested to visit this type of Sluice Gate, please come as soon as possible, and don't forget subscribing my Mashiur's spoken YouTube channel, and also follow this Mashiur's spoken Facebook page. Assalamu alaikum. Be hell and hearty.